დაპირეთერში ძალიან საინტერესო სტუმრებთან ერთად IVS ევროპის მოხალისეობის სერვისის პროგრამის კოორდინატორები ამელია პეტო და ალინა ვისოჩინა, ასევე ნინო ალავიძე LDI ჯორჯიას ახალგაზრდები ევროპისათვის პროექტის მონაწილე. დიდი მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის. მადლობა სტუმრობისთვის. ამ შემთხვევაში დღეს ნინო იქნება ჩვენი თარჯიმანი, რათა უკეთ შევძლოთ კონტაქტი და თქვენც უკეთ გაიგოთ თუ რის შესახებ უნდა ვისაუბროთ დღეს. და მგონი ნათია, სანამ დავიწყოთ საუბარს, ყავა და ჩაი შევთავაზოთ ჩვენ სტუმრებს. შევთავაზეთ უკვე, მაგრამ უარი გითხრეს სამწუხაროდ, ასე რომ პირდაპირ შეგვიძლია საუბარზე გადავიდეთ. ნინო, პირველი კითხვა, რაც გვინდა დავუსვათ ჩვენ სტუმრებს, არის ის თუ რა არის მათი ჩამოსვლის მიზანი დღეს საქართველოში და ჩვენ უკვე გადავიდეთ სხვა თემებზეც. To take part in a very interesting event in FAM seminar. It's Argonauts 2016 and it's created for EBS coordinators from countries of Eastern Partnership and also from countries from East Europe. And the aim of our being there is to create some strong ties, to get coordination between us for doing our new EBS projects and for development of our organizations. Okay, the aim of their arrival here is to... ისინი ქუთაისში იმყოფებიან სტუმრად LDA ჯორჯია აქტივობრივი დემოკრატიისა აგენტო საქართველოს ორგანიზაციაში, რათა ჩაატარონ ტრეინინგები და აგრეთვე გააცნონ ევროპის ახალგაზრდა მოხალისეობის სერვისის ფუნქციები და არსებობა ქართველ კონკრეტულად ქუთაისელ ახალგაზრდებს. კარგი და თქვენ ახსენეთ რომ LDI-ში დღეს ატარებენ ტრეინინგს და ამ ტრეინინგზე თუ შეიძლება რომ გვესაუბრონ, რას მიიღებენ ამ ტრეინინგზე მოსული ახალგაზრდები, ჩვენი კოორდინატორებისგან რას ისწავლიან დღეს? You mentioned that today you are here in Kutaisi to represent your project, and could you please explain in details what does it cover? What are you going to do here for the Georgian and Kutaisi youth generation? So hello everybody. Today we visit the association LDA and we make a workshop with the young people about the European project. And it's about EVS project. It's European Volunteer Service. It's a project from the European Union. If you want, I make no. I continue. And this project is for the young people between 18 and 30 years old, and you can travel in one country of the program between 2 months and 1 year, and everything is paid for the European Commission. And the aim of the project is really know each other, know the other culture, the other language, the other way of things, to build a new world. ისინი ქუთაისში იმყოფებიან, რათა გააცნონ ახალგაზრდებს EBS ევროპული ახალგაზრდული ასოციაციის ფუნქციები და აგრეთვე ჩართონ ახალგაზრდები ამ პროექტში და მოუწოდონ მათ, რომ მიიღონ მონაწილეობა აღნიშნულ პროექტში, რომელიც გულისხმობს 2 თვიდან წლამდე 12 თვემდე გაწვით პროექტს სხვადასხვა ქვეყანაში. ისინი დღეს 18-დან 30 წლამდე ქუთაისელ ახალგაზრდებს აღნიშნული პროექტის შესახებ ჩაუტარებენ ვორქშოპს. ძალიან კარგი. და მოდით სანამ დანარჩენ შეკითხვებზე გადავალთ საქართველოს შესახებ, გვინდა რომ მოგვიყვნენ რომ ადამიანებმა 2 საათითაოდ თავიანთი გამოცდილების შესახებ მოხალისეობრივი გამოცდილება თავიანთ ქვეყნებში. Okay, before we move to speaking about Georgia, would you like to share us your voluntary experience, not only in Georgia, but in another world, if you have in this case? Unfortunately, I have no EVS experience, but our organization, because of our organization, gets accreditation only a few months ago. But I have a strong wish to provide this activity in our organization and to do all my best to get this experience.
მიუხედავად იმისა, რომ მათი ორგანიზაცია მხოლოდ რამოდენიმე თვეა გადის აკრედიტაციას, მათ მაინც აქვს ძალიან დიდი სურვილი, რომ მიიღონ მონაწილეობა სხვა გაწვრით მოხალისეობრივ საქმიანობაში. კარგი, თქვენ თუ გაქვთ გამოცდილება, შეგიძლიათ გვესაუბროთ თქვენი გამოცდილების შესახებ. And you also, if you have any voluntary experience, you may share it with us also. Yes, so our organization is the House of Europe in Bordeaux, and we are accredited for sending and for receiving the European volunteer. We work with the EVS project from 6 or 7 years, so we receive a lot of European volunteer and we send a lot of volunteer around Europe. So we have a really good experience because each time, even if we work with them and we receive a lot of volunteer, each volunteer is different, and each time we can learn something new for the new person. It's really good project because this project speaks about you and not just professional or just to speak or just to learn a language. It's really about you and the culture and open your mind. It's a really good experience. ისინი უკვე 6-7 წელი არიან წევრი ევროპის ახალგაზრდა მოხალისეობის სერვისისა. მათ ყავდათ უამრავი ევროპელი ახალგაზრდა მოხალისე და აღნიშნავს ამ მოხალისეების არა მხოლოდ ენის კუთხით განვითარებას, არამედ მათ თავიანთი კულტურულ განვითარებას, აგრეთვე თავიანთი როგორც ადამიანის პიროვნული და მოქალაქეობრივი ღირებულებების ამაღლებას. ანუ EVS პროგრამა, მისი თქმით, არ არის მხოლოდ ერთი ქვეყნიდან მეორე ქვეყანაში ჩასვლა და ენის განვითარება. ეს არის კულტურის და ასე შემდეგ აგრეთვე ადამიანის ღირებულებების ამაღლება. ძალიან კარგი. მე მაინტერესებს ესეთი რამ, ანუ ევროპისაგან განსხვავებით საქართველოში ნაკლებად არის ახალგაზრდების ეს მოხალისეობრივი საქმიანობის კულტურა და მე მაინტერესებს როგორ აპირებენ ისინი ქართველი მოხალისეების ჩართვას ამაში, ანუ სამოტივაციო სიტყვა ესე რომ ვთქვათ, რომ უცხოეთ ქართველ რას ეტყვიან ქართველ ახალგაზრდებს, რატომ უნდა გახდნენ მოხალისეები? That's an interesting question. So she mentions that in Georgia the level of voluntary service is very low, and how would you encourage youngsters to become volunteers in Georgia? What are your plans? For me, it's just to speak about the aim of the project, to say that if you want to live a good experience about in your life and change everything, because really we have the experience and we talk a lot with our volunteer, and each time they tell us that was before and after an EVS volunteer service. I mean that can change everything in your life. So I think it's a good. I don't know if you need something else, and when you are young, you need every time something new. So I think it's a good plan for. I don't know for life a new experience. ისინი აპირებენ, რომ ქართულ ახალგაზრდებს გაუზიარონ მათი გამოცდილება EVS პროგრამაში ყოფნის დროს და დარწმუნებული არიან, რომ ახალგაზრდებს, რომლებსაც ამ ახალი გამოწვევის შესახებ მოუთხრობენ, ისინი დაინტერესდებიან აღნიშნული პროექტით. თქვარ დაამატებს რამეს? Would you like something? Yes, it seems for me that Ukraine and Georgia are very similar in this situation, and because of my country, Ukraine is on some kind of new qualitative development. It seems to me that Georgia is also, and that's why youngsters they try to be active to change something in their countries, and it seems to me that volunteering is one of the directions that can change the world in the way they would like to do it. Istries რომ ქართული ახალგაზრდები მათი ქვეყნიდან გამომდინარე ისედაც არიან აქტიურები და განვითარებაზე ორიენტირებულები, ამიტომ მათთვის არ იქნება რთული რომ მიიღონ ეს გამოწვევა და გახდნენ მოხალისეები. და რამდენად არიან ინფორმირებული, ანუ მოდიოდნენ საქართველოში, თუ მანამდე ქონდათ რაიმე ინფორმაცია მიწოდებული, დარწმუნებული ვარ მიაწოდებთ LDI Georgia ინფორმაციას, მაგრამ თვითონ თუ მოიძიეს რაიმე საქართველოში მოხალისეობრივი საქმიანობების შესახებ.
he's sure that you would know much about Georgia before coming here, and you would search the information about it, about the voluntary service in Georgia, but especially from LDA Georgia. But did you search it from any other sources? And what do you know about Georgian voluntary service more, for example? Why being here? Yes. Before coming here, did you search any information about the voluntary level of Georgian people? I didn't search something new about especially EVS movement in Georgia, but we have a close connection with organizers of our seminars. That's why I find out that in Georgia there are for Georgia, for such a small country, there are enough organizations that provided some activities for EVS, because in Ukraine, as for me, we have a lower level of activity in this sphere. That's why it was very surprisingly for me, but and this also logical, because Georgia in some directions have a higher level of developments in Ukraine. მას არ მოუწევია ინფორმაცია ევროპის ახალგაზრდა ასოციაციაში ახალგაზრდების როგორც მოხალისეების ყოფნის შესახებ, თუმცა LDA Georgia საქართველოს წევრების განიცდის, რომ ქართველ ახალგაზრდებში საკმაოდ მაღალია მოხალისეობრივი რაოდენობა, რაც მისთვის განსაკვირი იყო, რადგან უკრაინაში ეს არის ძალიან დაბალი. ძალიან კარგი. მე მინდა რომ ახლა ველაპარაკოთ საქართველოზე, ზოგადად ჩამოვიდნენ საქართველოში საკუთარი საქმის განსახორციელებლად, მაგრამ კულტურას აუცილებლად უნდა გაეცნოთ თქვენი პროგრამის ფარგლებში მოგიწევთ მოგზაურობა საქართველოში, როგორც ვიცი, მაგრამ მე მაინტერესებს რა მოასწარეთ, ჯერ რას გაეცანით. According to your program, you will have to travel around Georgia, but what do you know so far? What did you get acquainted with while you were here? We know that you were just one day here, so what do you know Georgian, either about culture or... that you would just have time for tasting Georgian food. I am in Georgia a little bit longer than Amalia, because I arrived yesterday, and as for me, of course, I've get acquainted with Georgian cuisine. I've tasted hachapuri, and it's very tasty here. And also, I visited a few caves yesterday, Prometheus and Sataple, and I was totally impressed with it, and it's great places. I have not seen in my life something like that, and I'm very impressed. I'm very like Georgian people, and also I mentioned that there are a lot of similar between Georgia and Ukraine, and when I come out from my flight, I mentioned that, okay, I'm like at home. აღნიშნავს, რომ ამალიასთან შედარებით გვადრე მოხდა საქართველოში ჩამოსვლა და ერთი დღე საკმარისი იყო იმისთვის, რომ გაცნობოდა ქართულ სამზარეულოს, აგრეთვე ის იმყოფებოდა საფრთხის და პრომეთეს ფილმებში და გაუცებულია, ფთოვანებულია, თუმცა აღნიშნავს იმასაც, რომ არის მსგავსება უკრაინასა და საქართველოს შორის, როდესაც ის თურქეთიდან საქართველოში ჩამოვიდა, თავს გრძნობდა როგორც თავის ქვეყანაში. ძალიან კარგი. ანუ ამალია ვერაფერ ვერ მოასწრო რეალურად, ხო ჯერ საბზარეულოც კი. გვაქვს რომ საზარეულოც. So yes, I arrived at midnight. So just 8 hours in Georgia and 7 hours I was asleep. But I meet people, and that is most important for me. And I meet Maka and Lina and Mama Maka and her brothers, and everybody is really, really warm. And I hope discover the Georgian culture in this week. I'm here for that, for know you people, like your culture, your gastronomy and everything. So I'm so sorry, just I mentioned it, but I'm really happy to be here. ამელი მოხალისეები არის რომ არის ქუთაისში, მიუხედავად იმისა, რომ ის შუაღამისას ჩამოვიდა, მან მოასწრო გაცნობოდა ქართული ხალხის თბილ ურთიერთობას, დამოკიდებულებას, მიუხედავად რამოდენიმე საათისა, მან ეს უკვე შენიშნა და ძალიან ბედნიერია, რომ აქ არის, ის თავს კარგად გრძნობს. უთხრა ჩვენ სტუდენტებს ისიც, რომ დღეს იწყება საქართველოში სწავლა უნივერსიტეტებში.
და როგორც ვთქვით, ეს სტუდენტები არიან ეს ჯგუფი, რომელიც უფრო აქტიურად არიან ჩართული მოხალისეობრივ საქმიანობებში. და რას ეტყოდნენ, რას უსურვებდნენ ამ სტუდენტებს, რომლებიც ჯერ არ ყოფილან მოხალისეები და აუცილებლად უნდა გახდნენ რაღაც მიზეზების გამო. So today the teaching learning process is certainly in Georgia, and we know that most of the participants of this voluntary service are young generation. So what would you tell them? We are preparing some kind of workshop for youngsters, and we decided to divide it into two parts. The first part is some introduction about EVS activity and EVS opportunity. It will be provided by Amalia. And the second part and some kinds of non-formal education activities, and it will be provided by me because I have no experience in EVS activity, but I have rather big experience in being participant of different seminars, of organization such seminars. That's why I'd like to share with the youngsters some practice of group activity, of non-activity. ეს აღნიშნავს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ არ აქვს გამოცდილება, მრავალხმიანი გამოცდილება EVS პროგრამაში მონაწილეობის და მოხალისეობისა, მოხალისეებს ამელი გააცნობს პირველ ვერკშოპის, ანუ სამუშაო პროცესის პირველ ნაწილში თუ რას გულისხმობს EVS მოხალისეობა, შემდეგ კი ის თვითონ არაფორმალური განათლების შესახებ ისაუბრებს და ჯგუფურ მუშაობის პრინციპებს აუხსნის დამსწრე ახალგაზრდებს. ძალიან კარგი. და მე წარმატებებს ვუსურვებ დღეს მათ და ზოგადად საქართველოში ყოფნის დროს და იმედი მაქვს, რომ ბოლომდე გაიცნობენ ქართულ კულტურას, ამილიას ვუსურვებ, რომ დააგემოვნოს მათ ქართული სამზარეულო და მე იმედი მაქვს, რომ როცა დაასრულებენ პროექტის ფარგლებში საქართველოში რაღაც აქტივობებს მოვლენ ჩვენთან, ისე უნდა დაგვირდნენ და გაგვიზიარებენ ემოციებს, როგორ მოეწონათ საქართველოში. Okay, she hopes that you will taste Georgian cuisine in Georgia while being here, and she hopes that you will return back after experiencing Georgian culture, Georgian cuisine, and Georgian soul, for example, and you will share the experience to them. Matlova. შევახსენოთ ჩვენს მოყურებელს, რომ დღეს ყავდა ძალიან საინტერესო სტუმრები, ამ შემთხვევაში LDI ჯორჯიას სტუმრები, მოხალისეების უკრაინიდან და საფრანგეთიდან. ეს იყო ჩვენი გადაცემა, უსურვოთ ამ ადამიანების წარმატებები, ჩვენს ამ შემთხვევაში თარჯიმანსაც უსურვოთ აუცილებლად წარმატება, იმიტომ ამ ყველა პროექტის მონაწილე ეს ქალბატონი და ჩვენ დღეს ამით გემშვიდობებით, ხვალ იგივე დროს შემოგიერთდებით. ნახვამდის. ნახვამდის.